E mo e Faatauto Samoa lau mai mo mai le nei tu lau le afiafi. E usmaila mai mo se whaapoponga whale nei lau Samoa tonu mulongo mo le whae ngole nei mai aso. I tala tumoa, o le aso le na Faatauto ai sui ala vai ngā whaapu whai. E puipuia ia te tawa tangata po le HRPP e avea masui mamalo le palemeni o Samoa. Se au te lenga lea o le nei reporting. O se vainga le nei te tonu le mo te fono le tai awa na leila i le wheilua ia i o taitai o vaenga whaupu whai e lua. Le awhionga li te maitai pa le mia o Samoa, le awhionga li sa o whapito i awhia mena o mimata afa, ma le sunga tui la epalu pesoli ai, sa ilele malie le ngoi whapea sui o vaenga lua. O se vainga na matua i whaate ia ili mamalo le atunu, ua mawhaio na tui toa fi le mu upu whai o malo, o le ua whaulu whale le vaenga whaupu whai, e angai le whai ngā malo fou. E toa se fulu walu sui o le vaenga whaupu whai le HRPP na Faatauto ina, e le awhionga li whafonga whitalai ili tai awa na leila. Wow. Tila e pa jalofa tawilua tautoa e suana manosu lava maole mi tawinga tonu le lotnu whamaone malo tilo tasio Samoa au whatumina tawai le whamaone tute mena Samoa sosu mai tuai Aftai, ya la la tono fa. Awan sai ni tu pepa. O le anganga lava ia o le fonga fetalai, o le aso o se aso mai le tua, ma o le lato ngaluenga e fau fatasi. O fai lava le ri nei aso mo le tato vala wina. O se aso la maupea, i tala whaasol pito o lau parimene. O se tau le maua na whaa. E vea ia nei aso e ngalo ele tua nai. Tato mātau ia, i sa iringa malo tua ama mātua. Ua la lango mai i atu tia na wha vai ele nei parimene. A vea ia nei tai au. E whai mamone mau o le tā wha mangalo ai. O upu e masani eira tunu. A whai o sala uta. Ia tonu tai. A fai foi o sala fafo o fale lava na mafua ai ona maua le lofa sanga iane ai o le tai a walo tato vala wina tau tai le tua le tato fo laufa parimene ile nei pai inga tapo inga Samoa i on tulanga fa lupe ma ona tafa e fia o fa malo fa tai lo titi faitama fa tai tatalo o e lava le lupe na mo fa o lan fa nau ono le lofa ua papa tumua ina ua malia le ao na wha vali tanu maleu. Ua malia e fo le papa na wha tolo o aile tama e pei o le muafetalai i le toala whanau o sal muianga. Paua o lea. A whai wa iaisa lape o lau parimene e afu mai le a matanga o lau whainga whiwhiringa. Ma tau te wha maruru watu. Ia tō wha i le atua o lau whirangalo. Wha ta whea ia so mātou whatamala. Ma ia so loia le fuefu le to mai tau vao. E osi ai so mātou to ilalo. Pea whai o te pe au i so mātou vai. A wai poto lava le tau tai. E le ato atu le liu o lon saa. O le awhionga le taitai o le vaenga whaupu whai le HRPP, le sunga tui le epalu pesoli aisa i le lima le ngoi, le na sau noe mo moli lo lanto wa nganga whaaftai i le fufonga whetalai whaapele whai ngā malo wa filifilia, ai le ngata i lea na mo moli ai fo i le lato lango i le whai ngā malo fou. Sia fia, ma le sangi al ne foi vaenga. Tele ai lato e le malmalama i tuia. O le aso lau fionga le fonga talai. Na whai el whai unga al Faamisionare. O le alava le whaitau e sese. Sa usta ia e a uma le whainga malo. E lei sesi la asanga. I tu atu o le la asanga le la. O le langolango o le vaenga le nei. Ele unga o ta oto ai le finangalo o le Faamisionare. Opua un fai le asolea fiame le malo le na. Le malo le na. Talu i tō whaiva.
O le avatul ma tulango, tulanga masan. Masan he tātou. I le avatu au mai ai matua lava i leo. Lau whionga le whong talai. Sa tātou whelo i whoi. Ia mawatu whoi le mātulango lako. Ia tonu sa iai sina whaitau SS. Ia a lea u whatino le so. Au te tauwhi. La sola nei na whaia le atua. Tātou te whiawhiai. Na saunoa le awhionga le tamaita i pālemia e whaafetai le tāpua inga le atunu le awa atoa li wole waa. Peita i o se tāsile nei o aso winga ese le tala whaasoropito o le palemene o Samoa. Le ale fina ngalo le atua i le mea tātou te whaia. Hoi mai a, ia tātou whaia le amnatonu. Ia nau le alofa, ma ia whewai ma lo atua ma le loto whamawalalo. Le ami o tonu, o le whai mea sa. O le alofa, o le amana ia, ma le whataua. Ia il tae au nei, o tātou whafsanga, sui o le tunu. Loto maulalo, lau e whionga i le whangwhitalai. Ia tātou iloa, o le alo tātou tofi, ai ei le pule e sili ai tātou, o le atua lea, o lo whawai i ei le marosa. Ia, o le mātou upu lea, ia manui e tele, ia fuafuanga le parmen, whaftai ua amata ona whawau popo mai, ia le tino o le parmen, le si fo i tū lea, o le tāwhatolu, o le whainga malo. Tālu si e ia le whamoimoe o nisi o i tū malo, o le ato e fo i atu mo lato whiwhiringa. Sau se tae au, mase malama, atoa tino o le tama, i le no foia o no foa o le parmen. Ia, manuia la uwhionga i le tai o le nai tū o le mauta, manuia la uwhionga i le whangwhitalai. Mana toi tolo po ina ai matawalu manga o le palemene se ia au lia le asonga fua o le vai aso fou. Pai muntalo ale mo Samoa taulongolongo. E silia malaiva se lau miliona tala le au whai a toa le paketi o lo tala noina i lumo le palemene a wale tau sanga wha le tupe lua whelua suitasi a ngai le tau sanga lua whelua sfulua le olo o fuafuai amataina e le aso momo o ke topa le tau sanga nei. Sao te lenga lea o le nei reporti. Ona talu ai o loo iai nei Samoa i le talo le tupe mo whalawalawe whafosee, le ana whaailo ai le awhionga le tamaita i pālemia, e whaamae aina i le asotolu se fulo SETEMA, lua awhilua tasi, o le aotelenga ato tupe alu o loo fuafuaina, mo le tausanga wha le tupe lua awhilua tasi, lua awhilua lua, e tusa lea ma le iwa se lau balu se fulu lua miliona, lima se lau balu se fulu afe, iwa se lau se fulu ono tala, i le fonga inai o le tala o le tupe, e le awhionga le tamaita i minista, le awhionga ya muli pola ana rosa ale molio i le aso lua le vai aso nei a wale tala whaatatawa le tupe mo fuafuanga al malo o lo au fia ai tupe alu mo ati na e whaatupeina mai fafo ma e te sima leono pesene wa si iti ai pe a whaatu santu le tausanga wha le tupe lua whelua sifulu le lua whelua tasi o le nei si itanga i titi e ui le tele o nisi o whainga whaavai fau o lo o atangia mai e le ngā luenga tele sa whatino ina whainga malo ina ia mawhai o na toe whetu na i tupe mo ngā luenga whaatino mtanga luenga ma ofisa o le malo e au fia ai ma wha mama a venga o le a wha amatu ina tui vaenga o le tamau ainga o lo o a fia ma e tolu sifulu lua mtanga luenga mwha la tonga o lo whapeo na vaivaina i ai lea vai ngā tupe. Lea au fia ele mtanga luenga o whaato anga mawhai ngā whaiva, whaalapo tonga o suenga whaasayanisi Samoa, mtanga luenga o pisinisi ala manuia maleipa. Pulenga o tangata ta whao mai mo mai fafo, matanga luenga o fiso o ta inga ma wha mtalanga wha teknolosi, o fiso le pule whatonu, matanga luenga o onga ta alonga ma nganuu, pulenga o wha ailunga matuspasi ta waloa Samoa, pulenga o whale ma malai ta alo Samoa, le universitea o Samoa, matanga luenga o tupe, matanga luenga o le va i fafo ma whaata wa inga, matanga luenga o le soifua malo loina, wha la putonga wha avai tau whatunga o Samoa, matanga luenga o wha amsinonga
mawhaafoinga o tūlanga tau whaamisinunga, matanga luenga o puna oa whaale nātura malesi o si o manga, matanga luenga o leo ma whaale pui pui, pūlenga o ngā luenga tine mu ma whaala lawe tutupu whaafua se i Samoa, matanga luenga le pālemia, matanga luenga o tiute ma tupe maua, matanga luenga tina matamaitai a tina e o nuu a fio anga maanga visotai, matanga luenga o ngā luenga whila wa inga mā tina e ese, pūlenga whila wa inga le lawele ele, o fiso le loie sili, o fiso le pule ma le suetusi, o fiso le komsina o whainga pālota, o fiso le fono au whaitu la fono, komsina o sul whainga, komisi tangata whainga luenga le malo, o fiso whainu mera whaamawina, komisi o le toe fuata inga o tu la fono, matanga luenga mo whaalapo tonga le malo, mai luas futasi miliona ta la le au whainga o tupe le fuafuaina mo le tausanga whaale tupe lua whelua tasi, lua whelua lua, mai e fua i le au telenga o polkalame ma tupe whaalua mtanga luenga le malo, pai mo talo ale mo Samoa taulongolongo. Inisi o tala le vai so fo le aso tofi ma le aso whareile o le atao fia ia o onga le University o Samoa ai o le awha solo le tuinga tele mo le mass vaccination o le tuipuipui al whaama i o le COVID se fuiva se whapoponga lea o le ne report. O le aso tofi ma le aso whareile o le vai so fo o le atao fia ia o onga whanau tutonu le University o Samoa o na wafailua mai le pūlinga o aso ia o pāsia ilu fina ngalo le kāpeneta o le awha solo i tuinga tele mo le mass vaccination o le tuipuipui o le whaama i o le COVID se fuiva o le whaunga mo whanau o whai uina nisi o mata apu mo whailonga sa sueina na whaatulanga e whai le aso whareile o SETEMA peitai o te tolo poina atu le aso whareile i le aso mo o ke topa o le aso lua o le aalua i le tuinga tele o le fuafuanga le ale malo e ala mai le mtanga luenga o le soifua malo luina o na usilia ma le lua se fuafi tangata o lo o te toia e te tau na whai o la tautu pui pui o na o vaila au o lo o whaonga e mai alo na o ngai le whai unga le masi no nove mo le tausanga nei o wha mongola ta mai le mtanga luenga o le soifua malo luina o wha mawina le iwa se fuafi tangata o mai o na whai o la tautu pui pui mua o le coronavirusi ma o au sia ma le silia ma le valu se paselo le whaita wa whai o tangata Samoa e anga vao na whaine o tui pui pui o le whaamai. O le tipitau la ia le malo ma le mtanga le bengo le soifua malo loina e le ngate lea mo le pui pui ngau Samoa atoa mai onoa afia ia unga o le COVID ai ia mauti noa e whaonga tatau waila au ma tui nā tu mo le saunga le mua tangata lau tele. Christy Mateo mo Samoa talongolongo. Se vai ngalata mai ne winga le tau mo le pone ma le haso atai au. Tala whalawa Samoa se whapoponga le nelo tala tau mo le nea fiafi. Fautuanga mo o ngā sami lo whaamaru se pēr mo o ngā sami uma le atu no o. O se vai ngawa mawalalo whapea mawalunga lo o maia pēr o sa vilam tau polo le tua loa o lo ofitia i pēr le atu no o pēr na wa aia le ata sateli tau la uli nei. Ata whawhanua le tau o sa vile feo lolo whaasole na malo se mtau polo ngal tua loa o lo afia i pēr Samoa whata se ia manai timu. Malpo nei ea wawa matimu ta ulwawa solo ai e whata o tau sa vilam tau polo i niso taimi. Mala sto nai o la ta ulwa vasolo ai timu. Mo nga sami matul po nei o sa vilum ta polo e luali mga 5 kilomita le tu la e fata ta wini so taimi. O nga luma uma e lua nga 5 kilomita mawalunga mala so ta ao. Sa vilum ta polo nga vai tu e lau e luali mga 5 kilomita le tu la nga luma uma e lua nga le lua te 5 mita. O nga sami sautel po nei o sa vilum ta polo nga to loa to lu so nga fast food kilomita le tu la e fata o tau savili ni so taimi o ngalo mauma e luanga al tolu mitel mawalunga mala so tai au savili to loa e luani mga tolu kilomita le tula o ngalo mauma e luanga le lua te 5 mita. Tala tayo la so tu imaltai 4 minute te elfalva veao pele il mai te luas 4 minute sful matasi. So tu ite sful 4 minute lima la fiafi on te pele ele lo tai te luas 4 minute sful matasi po. Ola so el la tai au le sful 4 minute te ele ono. Whaama mga toi folus minute te ile ono le fiafi. Mo se reporti le na tau Samoa le nea fiafi, o le toi mawatu o tai au se isi on whapoponga tau whasoifua. O le awhaisi malo longa popo mo whasalong whapisi nisi o na tuitali mai lea molinga ngana whaperitania. Good evening Samoa, welcome back for English Bulletin for the end of this week. Leading our bulletin, more than 900 million tala budget is now before Parliament for the fiscal year 2021 to 2022, which will be effective on the 1st of October this year. Has more on this report.
Entering Parliament this morning as the opposition party, the leader of the Human Rights Protection Party was emotional as he finally made it to the Parliament House for the first time after more than 4 months being elected as members of Parliament by their constituencies together with its members. The Honourable Speaker of the House, Papali Ili Ota'eo Masipa'u, led this morning with a short prayer to give thanks to God for He has given them peace and brought them together on this day. 18 members of the Human Rights Protection Party were sworn in today in Parliament together with their leader. Honourable Papali'i also thanked the leader of the HRPP now that this day has finally arrived. He also thanked the court for handing down their decision, and they also respected their decision as always. Honourable Tuilaepa spoke on behalf of their opposition party to thank the Speaker of the House as well as the Prime Minister of Samoa and Cabinet Ministers of the government as well as MPs. He also assured the Honourable Prime Minister that their support is to the new government of the day. The Honourable Prime Minister Fiamena Mataafa then took the floor and thanked the Speaker of the House as well as the leader of the HRPP. She said although they went through a rough journey, but they are able to come together in Parliament because they are chosen leaders of the people and they should work together with honesty and love. By Mutalo Ale for TV2 News. The Human Rights Protection Party, or HRPP, was sworn into Parliament this morning. Here's more on this report. The government of Samoa is still under the state of emergency budget that the Honourable Prime Minister Fiamena Mataafa reminded on Tuesday when Parliament convened that they still need to discuss the budget for the fiscal year 2021 to 2022 because the emergency budget is due on the 30th of September 2021. The Honourable Minister of Finance Mulipola Anarosa Ale Mulio tabled the budget on Tuesday this week. The aggregated total expenditures for the fiscal year 2021 to 2022 is estimated to be at 982,580,916 tala. The total includes development programs sourced by the country's donors, which is estimated to increase by 0.6% when compared to 2020 to 2021. The slight increase in the government's expenditures, despite the many new priorities and programs included in the budget, is a reflection on the government's ability to effectively reshuffle and reprioritize existing programs to ensure that resources are efficiently reprioritized, rediverted to the new priority areas, at the same time provide stimulus measures with better targeting and use. The budget is divided to 32 government ministries and government authorities, and that includes the Ministry of Agriculture and Fisheries, Scientific Research Organization of Samoa, Ministry for Commerce, Industry and Labour, Samoa Tourism Authority, Ministry of Communication and Information Technology, Office of the Regulator, Ministry of Education, Sports and Culture, Samoa Qualification Authority, Samoa Sports Facility Authority, National University of Samoa, Ministry of Finance, Ministry of Foreign Affairs and Trades, Ministry of Health, Samoa National Kidney Foundation, Ministry for Justice and Courts Administration, Ministry for Natural Resources and Environment, Ministry of Police and Correction Services, Fire and Emergency Services Authority, Ministry of the Prime Minister, Ministry for Customs and Revenue, Ministry for Women's Community and Social Development, Ministry for Works, Transport and Infrastructure, Land Transport Authority, Office of the Attorney General, Office of the Audit General, Office of the Electoral Commissioner, Office of the Clerk of the Legislative Assembly, Office of the Ombudsman, Public Service Commissioner, Samoa Bureau of Statistics, Law Reform Commission, and the Ministry for Public Enterprises. The estimated unforeseen votes for the fiscal year 2021-2022 is 21 million tala based on the ministry's expenditures programs. By Muntalo Ale for TV2 News. In other news, in coming weeks, on Thursday and Friday, the National University of Samoa will put its students on hold. The mass vaccination of COVID-19 vaccine will be followed. Here's more on this report. Thursday and Friday of next week, the
The education at the National University of Samoa put on hold. An authority has announced by the date have been approved by the Cabinet's decision for mass resignation. Graduation for children who have been completed some of subjects and examination was scheduled to take place on Friday, 24th September, but has been postponed to Friday, 1st of October. 2 days will be culmination of the government's plan through the Ministry of Health, as more than 20,000 people still need to be vaccinated. The latest data for the ministry is health has recorded more than 98,000 people who have been vaccinated against COVID-19 and have been reached more than 80% of Samoa population who will be eligible to be vaccinated. The focus of the government and the Ministry of Health is not only to protect Samoa as a whole from the impact of pandemic, but also to ensure that the medicines provided are used properly for the safety of the public. Christine Mateo for TV2 News. And here's your weather forecast for tonight and tomorrow. Good evening, Samoa. Here's your weather forecast for this evening. Marine advisory remains in effect for all marine waters. Satellite loop indicates few low and high level clouds driven over by the easterly wind flow still affecting the islands. From our weather map, a moderate east to southeast wind flow continues to prevail over Samoa, with associated clouds and showers affect the group at times. Forecast for tonight, cloudy at times with isolated showers. Fresh easterly winds at times. For Saturday, isolated showers. Marine forecast for northern marine waters for tonight, easterly winds of 25 to 35 km per hour. Expect gusty winds at times, combined waves and swells of 2 to 3 meters. For tomorrow, east to northeast winds of 25 to 35 km per hour, combined waves and swells of 2 to 2.5 meters. Southern waters for tonight, east to southeast winds of 30 to 40 km per hour. Expect gusty winds at times, combined waves and swells of 2 to 3 meters. And for tomorrow, easterly winds of 25 to 35 km per hour, combined waves and swells of 2 to 2.5 meters. And the tide table, high tide will be at 8 minutes past 4 early morning, low tide at 29 minutes to 11 tomorrow morning, high tide at 18 minutes to 5 in the evening, and low tide again at 20 minutes to 11 at night. Sun will rise tomorrow at 19 minutes past 6 in the morning and will set at 22 minutes after 6 in the evening. And that's your weather bulletin for this evening, Samoa. Good night. And that is the end of your TV2 News for the end of this week. Thank you so much for joining us. Until then, good night. Ole whaingole nalo Samoa talongoloho, ole whaingole neva yaso, whaatei tele le mai mo mai, mole te mnei tō whaseifua.